Namaskar friends, welcome to my channel and welcome to this video jahar topic hochi correlative conjunctions ebong setre ame dekhiba use of both and in a sentence. A short introduction about conjunctions. Conjunction hochi gote word jota ki gote sentence re thiba kiछि word ba group of words ku join karibare use kara jai, that is conjunctions. A conjunction different types ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆଜି ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଛି correlative conjunctions. So correlative conjunctions ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କିଛି ୱାର୍ଡ ବା କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ରିଲେସନ କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ କଣ ନା correlative conjunctions. ଏ correlative conjunctions ଚାରି ପ୍ରକାର ରହିଛି. ଗୋଟେ ହଉଛି both and, not only but also, either or, neither nor. So এই ଚାରୋଟି main correlative conjunctions ରହିଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା use of both and in a sentence. both and, both ର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହଉଛି ଉଭୟ ଏବଂ and ର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହଉଛି ଏବଂ ବା ଓ. ତେବେ ଏ both and ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଥିବା ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କୁ ସମାନ ଭାବରେ represent କରିଥାଉ ବା ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କୁ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ନା both and ୟୁଜ କରାଯାଏ. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, I like both chocolate and ice cream. I like both chocolate and ice cream. ମୁଁ ଉଭୟ ଚକୋଲେଟ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପସନ୍ଦ କରେ. ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ମିଶେଇକି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି. ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି I like chocolate ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି I like ice cream. So ଯେହେତୁ ମୁଁ both ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ ଦୁଇଟା ସାରାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସାରାକୁ ଇକ୍ୱାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ରାଇଟ୍? ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏଠି both and ୟୁଜ କରାଯାଏ. ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ନା I like both chocolate and ice cream. So I like both, ମୁଁ ଉଭୟ କଣ କରେ ନା ଚକୋଲେଟ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କୁ ପସନ୍ଦ କରେ. Next sentence, both Rajesh and his wife is Odissi dancer. Both Rajesh and his wife is Odissi dancer. So ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା both ଉଭୟ କିଏ ରାଜେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ. So ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କହୁଛେ, ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କଣ ଏଠି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ. So ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ. So ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି represent କରୁଛୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ. ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି କଣ ନା both Rajesh and his wife is Odissi dancer. ଏଟା ଦୁଇଟା ସେପାରେଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କଣ ହବ ନା Rajesh is Odissi dancer, his wife is Odissi dancer. ଏବଂ correlative conjunction both and use ଲଗେଇ କଣ କରାଯାଇଛି, both Rajesh and his wife is Odissi dancer. ଉଭୟ ରାଜେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ. ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, we have a lot of time today, so we can both visit the museum and watch a movie. We have a lot of time today. ଆଜି ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, so ତେଣୁ we can both visit the museum and watch a movie. ଆମେ ଉଭୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବା. So ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହୁଛି କଣ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଦୁଇଟି ଆଇଟମ କଥା କହୁଛେ. We can visit the museum ଗୋଟେ ଏବଂ we can watch a movie ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ. So ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କଥା ଆମେ କହୁଛେ. Visit the museum, watch a movie. ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା କଣ କହୁଛେ, ଆମେ ଦୁଇଟା ହାର କରିପାରିବା ଆଜି. ତ we are giving equally ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ. ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ନା both and ୟୁଜ ହୋଇଛି. ଯେମିତି ହେଇଛି ନା we have a lot of time today, so we can both visit the museum and watch a movie. ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବା. So ଯୋଉ ତିନଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ କଣ କହିଛୁ ନା I like both chocolate and ice cream. ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କଥା କହିଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଚକୋଲେଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ. ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା କଣ ନା ଦୁଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ କହିପାରିବେ ବା ଗୋଟେ ନାଉନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ. ସୋ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ନାଉନ କୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ନାଉନ କୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ. ସେଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, both Rajesh and his wife is Odissi dancer. ସୋ ଏଠି କଣ ନା ଦୁଇଟା ଆଇଟମ ହଉଛି ରାଜେଶ ଏବଂ ୱାଇଫ. ଏଠି ଦୁଇଟା କଣ ନା ରାଜେଶ ଏବଂ ୱାଇଫ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ସବଜେକ୍ଟ. ସୋ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ both ଏବଂ and ୟୁଜ କରିଛୁ. ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଥର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, we have a lot of time today, so we can both
visit the museum and watch a movie. So ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କଥା କହୁଛି ସେଟା କଣ ନା visit the museum ଗୋଟେ ଏବଂ watch a movie ଗୋଟେ ଏବଂ এই ଦୁଇଟା ଆଇଟମ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ verb କହିପାରିବେ ବା action ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ visit watch ବା ଗୋଟେ action visit the movie ବା watch a movie visit the museum watch a movie so ଦୁଇଟା action କଥା ଆମେ କହିଛୁ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟା action କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ both ଏବଂ and ଲଗେଇକି represent କରିଛୁ so ଏଇ ଟାଇପ ରେ both ଏବଂ and କୁ noun subject object verb ବା action ଇତ୍ୟାଦି କୁ ଲଗେଇକି ଯୋଉଠି ବି ଆମେ equally represent କରୁଛୁ ସେଇଠି both ଏବଂ and ୟୁଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ତେବେ ଯୋଉଠି ବି ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କୁ ଇକ୍ୱାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ ସେଇଠି ବୋଥ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ୟୁଜ କରିଲା ବେଳେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ସୋ ସେ ସବୁ ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ୟୁଜିଂ କରେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ୟୁଜିଂ ପ୍ରୋନାଉନ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ correlative conjunctions so या विषय डिटेल्स देखिए आसନ୍ତୁ फर्स्ट आସୁଛି correct verb agreement sentence ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ both the captain and the soldiers run 2 miles every day both the captain and the soldier run 2 miles every day so ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ କଥା କହୁଛେ ସେ ଦୁଇଟା କଣ ନା କୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ନା the captain and the soldiers the captain ଯୋଉଟା ଗୋଟେ singular the soldiers ଏଟା ହଉଛି plural ଏବଂ এই ଦୁଇଟା different object କୁ ଆମେ different subjects କୁ ଆମେ ଏଠି represent କରୁଛୁ ଏବଂ important ହଉଛି ଯେ verb agreement so verb ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି verb କଣ ଆସିଛି ନା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ both the captain and the soldier run 2 miles a day so run ହଉଛି the verb ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଏବଂ এই verb जो agreement ନେଇଛି verb କୋଉ agreement ନେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଯୋଉଠି both ଏବଂ and ଦୁଇଟା different subjects କୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରିଥିବେ ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆସୁଥିବ ବା verb ପାଖରେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆସୁଥିବ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଫର୍ମ ରେ ଥିବ ପ୍ଲୁରାଲ କି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯୋଉ ଫର୍ମ ରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ verb ତାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ତାର ରୂପ ନେବ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ both the captain and the soldiers run 2 miles a day so ଏଠି କଣ ନା verb ପାଖରେ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି the soldiers ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲୁରାଲ so ଯେହେତୁ the soldiers plural ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଥିବା run verb ଟି plural form ନେଇଛି ଯଦି ଏଟାକୁ ଓଲଟା କରି କହିବା ଯେ both the soldiers and the captain runs 2 miles a day ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା runs verb ପାଖରେ ଆସିଯିବ କଣ ନା the captain subject so ଯେହେତୁ the captain singular ସେଇଥିପାଇଁ verb ମଧ୍ୟ singular ରୂପ ନେବ ଯୋଉଟା କି runs 2 miles a day next example ଦେଖନ୍ତୁ both my parents and grandpa likes coffee ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ both my parents and grandpa likes coffee ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ like ହଉଛି verb ଏବଂ ଏ verb ପାଖରେ ଥିବା subject ହଉଛି grandpa ଯୋଉଟା କି singular ସେଇଥିପାଇଁ like verb ଟି singular form ନେଇଛି ଯୋଉଟା କି likes ସେଇଭଳିଆ next sentence both the movie and the circus were good ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ both the movie and the circus were good ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ନା ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ combine କରି କହୁଛୁ combine mean both the movie and the circus ଦୁଇଟା ସାରା were good ଦୁଇଟା ସାରା ଭଲ ଥିଲା କହୁଛେ so ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ସାରା mean କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ were ଲାଗିଛି ଯୋଉଟା କି plural form ଏଠି ହଉଛି so ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ subject ରୁ verb ଆସୁଥିବ ଯେମିତି first ଦୁଇଟା sentence ରେ the captain the soldiers my parents my grandpa ଏସବୁ ହଉଛି କଣ subjects ଏ sentence ର subjects so subject ପାଖରେ ଆସୁଥିବା verb କଣ ନା ଏଇ ଟାଇପ ରେ agreement ନବ କଣ ନା verb ପାଖରେ ଥିବା subject ତାହା ଯୋଉ form ରେ ଥିବ verb ସେଇ agreement ନବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ both the movie and the circus ଏଠି movie ଏବଂ the circus ଏଇ ଦୁଇଟା କଣ ନା noun or you can say these two are objects so object କୁ follow କରିକି ଆସୁଥିବା verb ହଉଛି କଣ ନା combine ଯଦି ଦୁଇଟା ସାରକୁ ଆମେ combine କରିକି କହୁଛେ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ଆସିବ ନା plural form ଆସିବ ଯେମିତି କି both the movie and the circus were good so ଦୁଇଟା ସାରା ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ both କଥା କହୁଛେ ଦୁଇଟା ସାରା କହୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି plural form ଲାଗିଛି next ଆସୁଛି ensuring pronoun agreement with correlative conjunctions so correlative conjunctions both ଏବଂ and ଥିଲା ବେଳେ pronoun କେମିତି agreement ନବ ସେଇଟା ଦେଖିବା first example ଦେଖନ୍ତୁ both John and Sam
completed his part of the project. ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟିକୁ both John and Sam completed his part of the project. So his ହଉଛି ଏଠି କଣ ନା pronoun. So noun ଏଠି କଣ ନା John ଏବଂ Sam ଏବଂ pronoun ହଉଛି କଣ ନା his ଏବଂ John ଏବଂ Sam କୁ ଏଠି his ହଉଛି pronoun use କରିକି represent କରାଯାଇଛି, right? So ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ his କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି? His ଲାଗିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭଲସେ ଯଦି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ବୁଝିବେ both John and Sam completed his part of the project. ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସାମ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଜନ୍ ତାର ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି, ସେଇଭଳିଆ ସାମ୍ ତାର ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ସୋ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ନା ବୋଥ ଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ହିଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଜନ୍ ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି ଏବଂ ସାମ୍ ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ସୋ ଯେହେତୁ ଏଟାକୁ different, John जो part टा complete କରିଛି that is different ଏବଂ Sam ଯୋଉଟା complete କରିଛି that is different, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ତାଙ୍କର part କୁ complete କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି କଣ ନା both John and Sam completed his part of the project। so ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ John ଏବଂ Sam ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ ର ଯଦି ମିନିଂ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ହବ କଣ ନା both John and Sam completed their part of the project। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଟ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ ରେ ୟୁଜ ହେବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆସିବ କଣ ନା ପ୍ରୋନାଉନ ହିଜ ବଦଳରେ their ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ both my parents and grandpa reached his destination। so ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ both my parents and grandpa reached his destination। noun ହଉଛି my parent ଏବଂ grandpa ଏବଂ pronoun ହଉଛି କଣ ନା his। so his ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦୁଇଟା noun ବା ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ କୁ ମିନ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଦୁଇଟାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ ଏଇ ଟାଇପ ରେ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ ନା pronoun ପାଖରେ ବା ଶେଷରେ ଯୋଉ noun ଆସୁଛି ସେଇଟା ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋନାଉନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ଲାଗିବ, ତାର ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋନାଉନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ସୋ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ଲାଷ୍ଟ ରେ ଆସିଛି ସେଇ ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସେଇ ପାଇଁ ଆସିଛି କଣ ନା ହିଜ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ବୋଥ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ରିଚ୍ଡ ହିଜ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ସେଇଭଳିଆ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଥ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା and parents reached their destination। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆସିଥିବା noun ହଉଛି parents ଯୋଉଟା କି plural, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି କଣ ନା pronoun ଆସିଛି their destination। so ଦୁଇଟା କଥା ଏଠି ନମ୍ବର ୱାନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସାରା noun singular ଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ସାରାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି କହୁଥିବା ୟାର ଆକ୍ସନ ଏବଂ ୟାର ଆକ୍ସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମିନିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେଠି କଣ ଆସିବ ନା pronoun singular ଆସିବ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର noun ଥିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ କଥା କହୁଛେ ଆକ୍ସନ ଟା ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଆକ୍ସନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ଆସିବ ନା ପ୍ଲୁରାଲ pronoun ଲାଗିବ। ଯେମିତି John and Sam completed their, ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଆକ୍ସନ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି their ଲାଗିବ। ସେଇଭଳିଆ both my parents and grandpa ଯୋଉଟା କି ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ରେ ଅଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ନାଉନ ରହିଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ ରହିଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଉନ୍ସ ଥିବ ସେଇଠି କଣ ନା ଲାଷ୍ଟରେ ବା ଶେଷରେ ଯୋଉ ନାଉନ ଆସିଥିବ ସେଇଟା ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାହେଲେ ପ୍ରୋନାଉନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲାଗିବ, ଯଦି ତାହା ପ୍ଲୁରାଲ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋନାଉନ ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗିବ। ସୋ ଆଶା କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଥ ଆଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ କୁ ଠିକ କୋରିଲେଟିଭ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ସ ଲଗେଇକି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।